لا يمكن أن ينجح إنسان غير ملتزم. وهذا أي علماء في علم الاجتماع يقول لك أبواب النجاح 1000، لن تدخل من أيها باب حتى تدخل من باب الالتزام. معنى أن نلتزم أي ننجح. صحيح. ولن نتعلم الالتزام إلا من الصلاة، وهذه نعمة من الله. حياة جديدة مع الله. خلاص كن شجاعا، كن مقداما، كن قويا. أي معصية اتركها لله، ومن يتق الله يجعل له ايش؟ مخرجا لها معاني كثيرة. ثم قال وبالعطف ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. People don't always like you, and they're not always happy for you. And if you surround yourself with people who are not accustomed to your success, they become fearful, they become scared, because you are reflecting back something to them that they don't recognize. People who want the best for you want you to be your best. So my greatest advice to you is to surround yourself with people who are going to fill your cup until your cup runneth over. You relax in a bus when you don't know the driver. You relax in a plane when you don't know the pilot. You relax in a ship when you don't know the captain. So why don't you relax in life knowing that God is in control?